والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Today we will be reciting parts of Surah of Al-Juz' number 28. We'll start by Surah Al-Mujādilah, then Al-Hashr, then Al-Taghabun wal-Saf wal-Jumu'ah, then Al-Munafiqun and Al-Mumtahina wal-Talaq wal-Taḥrīm. We will start the first 10 pages as usual and leave the rest for you to do it later, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن أنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. The rest of the juz'ah, inshallah, from Surah Al-Jumu'ah wal-Munafiqun, then At-Taghabun wal-Talaq wal-Taḥrīm will be to be read later today, inshallah, or tomorrow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Juz' number 28 is also called Juz' Al-Mujādilah, and in another way how they pronounce it, they can say Al-Mujādilah. Mujādilah is for the person who brought the topic to the Prophet ﷺ and was arguing about the hukum, and then Al-Mujādilah is about the condition, what happened. And in this, it's because of the first surah of the juz', which is Surah Al-Mujādilah. Allah subhanahu wa ta'ala says, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. This happened at the time of the Prophet in the Medina. One of the Ansar, one of the ladies, one of the companions, her name was Khawla bint Tha'laba. And she was married to
Al-Aws ibn al-Samit, who's the brother of the famous Sahabi Ubadah ibn al-Samit. But he was his older brother. He's much older in age, and Khawla, his wife, was younger. And apparently she came to him asking him about a certain situation, about a certain topic. But as it's well known that people at older age, they become a little bit shorter as far as their temper. So he got angry with that topic that she raised. And then he made a statement, which was a statement from the Jahiliyyah. It's a statement that means basically that she will be forbidden for him as any forbidden women for him to be married. Like, his mother, his sisters or daughters, they're forbidden for him, for a man to be married, right? And he said the same statements that his wife now will be forbidden for him the same way. So this is a subtype of divorce, but it's not truly divorce. It's called pseudo-divorce. Because in this situation, he's not truly divorcing her, but at the same time, she's not truly married either. So it's kind of hanging in between. And this was a habit from Jahiliyyah. They used to do that when someone gets angry with his wife. And it's narrated that it could have been the other way too. If the wife got angry with her husband, she could have said the same thing too. But the general way is that somebody gets angry with his wife, he'll bring that word, that speech that Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. This is an evil speech, and this is a speech that's not accepted in our religion. So he brought this word, and then after that left his house, went to some of his company, some of his friends, and then came back home. When he came back home, he wanted his wife to forget about that situation or what he said. When he asked him when he asked her to get close, she said, "I won't get close to you until we ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam about what's the ruling, Allah subhanahu wa ta'ala's ruling in a situation like this." So now, before, at the time of the Prophet, there are some of the habits or some of the akhlaq that were residuals of Jahiliyyah, residuals of time of ignorance, that were not really, they basically, the acts of the actions continued to be the same way until Allah subhanahu wa ta'ala sends a situation where Allah subhanahu wa ta'ala clarifies what's the true ruling. And this was one of them. So when this situation happened, Sayyidatna Khawla radiyallahu anha, she came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asking him about what's Allah subhanahu wa ta'ala's ruling in this. Now, the Prophet, as he وَلَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, he does not say anything except with a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. He said, I don't have anything for you. I don't have, Allah subhanahu wa ta'ala did not send me a revelation about a situation like this yet. So he said, اتَّقِ اللَّهَ فِي زَوْجِكِ. He said, fear Allah subhanahu wa ta'ala in dealing with your husband. So she said, but I have so basically at that point the ruling will be that she has to stay the same way how she is now. But she said, I have little kids. If I take care of them myself, they will be hungry. There's nobody that will provide for them. And if I give them to their father, they will be lost. There is no mom that will take care of them. She started crying, and it's narrated that Aisha and the people in the Hujurat at that time started crying with her from the amount of crying. And then she faced Al-Kaaba and made dua to Allah subhanahu wa ta'ala to alleviate her difficulty and put a ruling with what happened. And Allah subhanahu wa ta'ala immediately sent a revelation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He had that ghishawa came on him, and then when it was better, when it left him, he said to Khawla bint Tha'laba, he said, Allah subhanahu wa ta'ala has sent Quran in your situation, saying قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ, that Allah subhanahu wa ta'ala has listened to what she was telling you about. And we know that Allah subhanahu wa ta'ala listens to everything, and we know that this companion Khawla, she knows that Allah subhanahu wa ta'ala is listening. They say here qad, that harf that comes, that particle that comes at the beginning, it's called qad
for expectation, so for them to expect what the ruling will end up being afterwards in the couple sentences to follow. So the ruling was that this is an evil speech. This is not something from our religion, and but there is a kafara for it. So if somebody does this and this word comes out from their mouth, then there is a kafara, there is a had that has to happen in order for him to be freed from the evil speech that he said. So Prophet ﷺ told her that in order for him to pay that kafara, he has to do one of the following things. The first thing is to free a slave in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala here, he says, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ. In this, there is a maw'idah that this man with such an evil speech, he put his family, he put his wife, he put himself all on the edge. And it's the same way, if you want to free them from this situation, it's like you're supposed to free a slave at the beginning. And this is a da'wah for freeing slaves at the time of the Prophet ﷺ, because it was a common behavior at that time. So he said, then Khawla said, well, he doesn't really have enough money for it to be able to buy a slave and free him. He said, then how about the next step? If he's not able to do this, then next thing would be to fast 60 days. And she said, he's an older gentleman now, he can't fast as similar to when he was younger. He said, if he can't do that, then the third thing is to feed 60 poor Sahaba, 60 of the poor people in the time of the Prophet ﷺ. And feed here, it doesn't mean that you feed them, until they're 100% full, but even if you feed them with a little bit of dates. So she told him he doesn't even have enough money to feed 60 people. The Prophet ﷺ then offered her a sa' of tamr, of dates, in order to help her. And she said, I have some dates as well at home. We'll combine them together, and with that we'll free Aus ibn Samit, will feed those masakin. So that was the ruling. And she came back to Aus, and Aus was, when he saw her smiling, and he was very happy with the ruling and that they were able to pay it back. Now, this Sahabiya, radiyallahu anha, she knew her rights, and she knew that Allah subhanahu wa ta'ala listens to what she says. And she knew that going to the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be the right thing. He will bring a ruling that will be in her favor. This Sahabiya, years later, at the time of Umar radiyallahu anhu, he was walking one time on his donkey, Sayyidina Umar, with some of his companions, and then an old woman stopped him and started talking to him, and then started telling him, "Oh, Umar, you used to be Umayr, the young boy that used to follow the cattle and be a shepherd in Mecca, and now all of a sudden you're Amir al-Mu'mineen, so ittaqillaha fi ra'iyatik." So pay attention and fear Allah subhanahu wa ta'ala and the people that you're responsible for. And then he listened to her for a few hours while she's given him maw'idah. Now the companions of Umar, they all became, they're like, what's going on? Why is this lady stopping him, and he's listening and he's not responding with a word? They asked him, and he said, this is Khawla bint Tha'laba, the one who Allah subhanahu wa ta'ala from above 7 heavens, he listened to her and brought a ruling immediately with what she said. So if Allah subhanahu wa ta'ala would do that with her, Umar has, even if she will keep me on my feet until the day after, I would stay and listen to what she told me. Radiyallahu anhu. And that's from their adab, from their politeness with the Quran, and their politeness with people that Allah subhanahu wa ta'ala elevated their levels in the Quran. Same way how we respect as-Sahaba in our time just because of, as mentioned the Quran, Surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u baynahum yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Right? Those are the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah elevated their levels in the Quran, and we respect them just out of that. Back to the surah. So this was Surah Al-Mujādilah, and it talks about a Sahabiya that had a great knowledge about Allah subhanahu wa ta'ala. The rest of the juz, each surah is different. Surah Al-Hashr will talk about
Bani Nadir, branch of Al-Yahud, Al-Mumtahina. We'll talk about that oath that was broken by one of the Sahaba. Then he corrected it. I don't think we have time to go over all of those. I'll go all the way to the Surah At-Talaq, the one before last. It's the surah that's called Surah An-Nisa As-Sughra. We all know that there is Surah An-Nisa, which is the longer surah, number 3 in the Quran after Al-Baqarah, or number 4 if you count Al-Fatiha first. It will be Al-Fatiha, then Al-Baqarah, Ali Imran, then An-Nisa. So that's Surah An-Nisa. At-Talaq, this surah is called Surah An-Nisa As-Sughra, Surah An-Nisa, the smaller version of Surah An-Nisa. And then the last one is Surah At-Taḥrīm. Allah subhanahu wa ta'ala, towards the end of it, he also talked about a couple women that Allah subhanahu wa ta'ala has elevated their levels. There is a hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam says, about the chiefs or the highest level of nisa in Jannah. He said there are 4 of them, and he counted Khadija bint Khuwaylid, wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Fatima bint Muhammad, the daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then he said Maryam ibnat Imran, who is the mother of Isa alayhi salam. And the 4th one is the wife of Fir'aun. Her name is Asya bint Muzahim. Those are the 4 women that have the highest level of women in Jannah. It's easy to understand Khadija, Fatima, and Maryam bint Imran. The question is Asya bint Muzahim, who's not a mother and not a wife and not a daughter of a prophet, but still she had such a high level, radiyallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah subhanahu wa ta'ala has given an example for the believers, the wife of Fir'aun. If قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. She made a dua to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh my Lord, build a house for me in Jannah and save me from Fir'aun and his claim." Fir'aun's claim was that he said, "Ana rabbukum al-a'la," that I'm your true Lord, and that's a false claim. So she said, "Najjini, save me from Fir'aun and save me from his claim. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, and save me from people that partnered or associated others with you, O my Lord, subhanahu wa ta'ala." Now, she said this, the wife of Fir'aun, Asya, she's not the same, according to the narration for At-Taḥrīm and At-Tanwīr Ibn Ashur, he says, this is not the wife who picked up Musa alayhi salam when he was thrown by his mother in the box, and then she saw him and she saved him. That's because this happened about 80 years or later, after Musa became older and he became a prophet. So this is the second Fir'aun that came after that, the first one, the second king that came after him. This is his wife, and she used to be from Bani Israel. She used to be from the 12 tribes of Bani Israel, one of them. So he married her, and then he claimed that he's the Lord, right? That Fir'aun is the Lord. And she did not believe in that. She believed in Musa alayhi salam and believed in Allah subhanahu wa ta'ala being one and only Lord and Creator. When he knew about it, Fir'aun, after he knew about it, he he chained her arms and legs together. They put a large stone at her back and put her on under the sun as a punishment for her, telling her that you either will die this way, in this situation they will continue to whip her until she dies, or she will believe in Fir'aun being the Lord, right? And it would have been easy for her to believe or just to say it, even if she didn't believe, but she decided to go the other way, and she stayed on her belief, and that's the reason why her level was elevated so high. And Allah subhanahu wa ta'ala accepted her dua. So instead of, she will end up being the master of a house in dunya with Fir'aun in his castle,
she made a dua for Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala, in order to build a house for her in Jannah that will be a much better house than her house that will be, or the castle that will be built by Fir'aun. And she asked Allah to save her from Fir'aun, from his claim, and from the wrongdoers at her time. Allah subhanahu wa ta'ala accepted her dua. As we know, she died painlessly. They talk about her that she, despite all of what she went through, she was smiling at the time of her death while she's being whipped. Allah subhanahu wa ta'ala has lifted the pain from her body when she died. And he saved her from Fir'aun and from the wrongdoers. And the second part of the dua, Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah, that's a dua that she is expected, or she's expecting to, and hoping at the same time, that Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill it at the time when she meet Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. The winner of the quiz from yesterday is Abdullah Bashir. Jazakallah khair. Great answer, alhamdulillah. And I want to thank all the kids that continue to participate, although we're getting to day number 28 and 29. And I know it's 30 quizzes, 30 questions is a lot, and people are still patient and answering, mashallah. That tells us how they have a good niyyah, they have a good intention, they want to learn, mashallah, and then they have also great guidance from their parents, alhamdulillah. Mashallah, may Allah reward them for all of the efforts that they put in those 30 days, inshallah. The quiz for today would be about the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Who are the 4 women that have the highest level in Jannah for women, and who's the one amongst them that's not a daughter of a prophet, nor a mother of a prophet, nor a wife of a prophet? And what's the dua that she made that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted part of it in dunya, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept the rest of it in the day of judgment, inshallah. Last thing before we finish today, a couple changes, because we have only day number 29 and or session number 29 and session number 30, inshallah, in the next 2 days. For session number 30, as it will include the full juz' or juz' number 30, in order for us to finish, inshallah, al-khatma that day, which is the day after tomorrow, we won't have a tafsir session, inshallah. The whole session will be reading Quran in order for us to finish the whole juz' number 30, and then we'll make dua al-khatm at the end of it, inshallah. So that's number 1. Number 2, AMPO has decided to make small gifts for the kids for a day of Eid, inshallah, and they will be grouped in small goodie bags and will be distributed to the kids on the day of Eid. We'll give you a little more details about how they will be distributed on that day and the following couple days, inshallah. Jazakumullahu khairan. May Allah forgive us all from our shortcomings in Ramadan and the sessions that we've been preparing for. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka mawlana qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma man arada bil islami wal muslimina khayran fakhudh bi yadihi ila kulli khayr, wa man arada bihim ghayra dhalika fakhudhu akhdha azizin muqtadir. Allahumma إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب
العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.